بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة المحفوظ، طالبة في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وعضوة في نادي الطلبة المطورين. أحب أشكر راعي شهر نوفمبر للنادي متجر آرثر. اليوم بقدم لكم ورشة عن الكوانتم كومبيوتنج أو الحوسبة الكمومية. المواضيع اللي بتكلم عنها اليوم هي ال definition of quantum computer, ال core ideas of quantum computing, ال advantages و disadvantages, examples of existing quantum computers, applications and operations of quantum computing. قبل لا أبدأ بشغل لكم فيديو يشرح الموضوع بشكل مختصر. نسمع عندكم الصوت. Even though we experience the benefits of classical computing every day, there are problems above a certain size and complexity that would take a traditional computer an impractical amount of time to solve. Enter quantum computing. All computers rely on a fundamental ability to store and manipulate information. Current computers manipulate individual bits, which store information as binary 0 and 1 states. For example, when our human eyes see the letter A, our computer sees a specific string of zeros and ones. From social media to spreadsheets, everything is done through these sequences of zeros and ones. Where current computers use bits, quantum computers use qubits. The bits in our current computers can only be either 1 or 0, but not both. But qubits can represent a 1 and a 0 at the same time. So if computers were coins, current models would be a coin flip, with either heads or tails as the only outcomes. But quantum computing would be like spinning the coin. The computer doesn't have to choose one or the other. This allows quantum computers to look at many different variables simultaneously. The good news is that quantum computers would be thousands of times faster than our current computers, possibly reducing the time to solve a complex problem from hundreds of thousands of years to mere seconds. The bad news? Quantum computers are very fragile and need to be perfectly isolated from heat and vibration. One quantum computer is kept cool at 0.015 Kelvin, or about 180 times colder than interstellar space. Although quantum computers promise to power exciting advances such as better batteries or new disease-curing medicines, conventional computers will still be the easiest and most economical solution for tackling most problems. So what is a quantum computer? A quantum computer is a device that leverages specific properties described by quantum mechanics to perform computation. الحاسب الكمومي يكون مبني على الكوانتم أو على الحوسبة الكمومية، بحيث أن تتم معالجة البيانات عمليات الحوسبة من خلال قوانين الكم. مثل ما أن الكلاسيكال كمبيوترز يتكون من البت، الكوانتم كمبيوتر يتكون من الكيوبت اللي هي تعتبر اختصار لكوانتم باينري ديجيت. اللي فرقها عن كلاسيكال بت إن هي تعتمد على الكوانتم فيزيكس، وعادي جدا إنه تكون سوبر بوزيشن، بحيث إنها تكون قيمتها 0 و1 بنفس الوقت. يعتمد الكوانتم كومبيوتنج على two core ideas of quantum physics. The first one is superposition، بحيث أن الكيوبت يكون in multiple states of 0 and 1. زي الفيديو اللي شغلته في البداية إنه وصفه بالsuperposition، زي إنه لما نسوي spin للكوين، أو في مثال تشبيهي ثاني اللي هو شرودنجر كات. هل سمعتوا عن هذه النظرية من قبل؟ الشرودنجر كات هو إنه يحطون قطو في صندوق يكون فيه غاز سام،
حيث إذا كان الصندوق مسكر يعتبر القط عايش وميت بنفس الوقت. ثاني آيديا من الكوانتم فيزيكس اللي هو الانتاجمنت أو التداخل، حيث إذا غيرنا قيمة كيوبت نقدر نتنبأ بقيمة الكيوبت المجاور إله، حيث إذا خلينا كيوبت واحد يكون المجاور إله 0 أو العكس. هذه صورة تمثل الفرق بين الكوانتم كمبيوتر والنورمال كمبيوترز، حيث أن النورمال كمبيوتر يكون yes 1 or 0 no، بس الكوانتم كمبيوترز يكون yes and no. في أكثر من شركة عندها كوانتم كمبيوترز، زي مثلا IBM ايون كيو، والكوانتم كمبيوتر اللي تبع شركة جوجل. There are some advantages of quantum computers. The first one is it is faster with special types of calculations. Also, quantum computers help us find the optimum solution, and it requires less power, and adding qubits to registers will increase its storage capacity exponentially. أما challenges أو disadvantages للكوانتم كمبيوترز هو إن صعب نزيد عدد الكيوبت. ثاني شيء إن تعتبر لها short lifetime و error prone. ثالث شيء إن ال devices تعتبر sensitive للenvironment، بحيث إن لازم نحطها بغرف معزولة ولا تتعرض للحرارة العالية. آخر شيء إن في limitations بسبب ال complex hardware وال software. في عدة application للكوانتم كمبيوترز، زي مثلا natural processes اللي هم من ضمنها محاكاة الكيمياء، وأيضا الoptimization، زي مثلا في algorithm اسمه traveling salesman problem إنه يساعدنا على finding shortest yet efficient route. يعتبر أن الكوانتم كمبيوتر يساعد على إيجاد أفضل حل أسرع من الكلاسيكال كمبيوتر. ثالث شيء إن security. Quantum computers can decrypt way faster than classical computers, which may cause a large security threat. أيضا من تطبيقات الكوانتم كمبيوتر الماشين ليرنينج، زي الحواسبة الكلاسيكية للكوانتم كمبيوترز hardware and operations لمعالجة البيانات. أول جيت هي النوت جيت، تشبه الكلاسيكال نوت جيت، بحيث إذا حطينا 0 الأوتبوت يصير 1، أو إذا حطينا 1 يصير الأوتبوت 0. ثالث operation اللي هي السواب جيت، حيث إذا حطينا 2 input 1 and 0 they will switch their position، بحيث إن الصفر يكون مكان الواحد والواحد يكون مكان الصفر. بس إذا حطينا 2 input متشابهين ما يكون في تأثير واضح. The third gate أو operation is a controlled NOT gate أو CNOT. يكون في 2 types of input, control and target. If the control input is 1, the target input will change state, but if the second input is 0, the control input is 0, there will be no change to the target. The fourth gate is the edge gate, which puts the qubit in a superposition. And if we put the input qubit is 1, it will be in a phase state, which is represented by the negative value. Also, if we put many inputs, there will be random inputs, so the input will be a collection of zeros and ones. Also, if we put 2 edge gates in a row,
it will return the input to the original state. The last gate I'm going to talk about is the Z gate. It will map the negative phase to the 1 or the 1 to the negative phase, just like the picture. But if the input is 0, there will be no phase. There are many programming languages used for quantum computers, but the one I'm going to talk about is Circ, which is an open source Python framework from Google. دقيقة بوريكم موقع الفريمورك. هذا الموقع الفريمورك نقدر نسوي import أو install للغات البرمجة على حسب ال operating system. ببرمج إياكم المثال على بوريكم كود يعني على اللغة. أول شي بفتح command prompt، بكتب جوجل نوت بوك. بعدين بفتح بايثون، ملف بايثون، بسوي import للسيرك. عشان أتأكد إن الكود يشتغل بطبع هذه الجملة. أو دقيقة، بس دقيقة. جربت مرة ثانية وضبط. الحين بسوي سيركت في اللغة. أول شي بعرف 2 كيوبت. أول واحد هو A، ثاني كيوبت هو B، وبسوي سيركت. أول شي بحط الكيوبت A في H gate بحيث إنه يكون لها superposition. وبحط ال 2 كيوبت A and B بحيث إن ال A تكون ال control input، ال C not gate، وال B تعتبر target input. وبسوي measure للأوتبوت.
بعد ما حطيت الكيوبت في الجيت بطبع السيركت. الاتش تمثل الهيد مارك جيت، أما الات والإكس تمثل السينات، بحيث أن الات تعتبر الكنترولد input والإكس تعتبر التارجت input، أما الام تعبر عن الميجر. الحين بسوي كاهوت بس دقيقة. تبين عندكم الشاشة؟
أول سؤال is when a qubit is in both state 1 and 0 إيش هو الcore idea؟ صح، هي ال superposition أو التراكب. ثاني شيء إيش هو الريزولت من الجيت اللي هو 2H mark gate؟ صح، هو when لأن ال 2H mark gate يرجع للستيت الأصلية. One of the advantages of quantum computing is صح, finding the optimum solution. When there are two edge gates in a row, the qubit will return to its initial state. True or false? If the control input in the CNOT gate is 0, the target qubit changes. True or false? صح. شكرا على المشاركة. إذا عندكم أي أسئلة قولوا لي. لا تنسوا تضيفونا على تويتر